I can't pinpoint the exact moment I first learned about the Second Chimurenga, but I remember thinking, why don't I know more about this? The term Chimurenga was first used during the first civil war in Zimbabwe, meaning revolt or uprising. Both Chimurengas were fought against European British rule. The first civil war was a fight for land, cattle, and against taxation. And the Second Civil War, more famously known as the Second Chimurenga, was a fight for independence for the country against British colonial rule. As I began my research, I found that a lot of the information felt disconnected to me. It soon became apparent to me that this disconnect was largely due to the fact that I was hearing my history and the stories of my people from a white male perspective, which didn't sit right with me. I had heard a few stories from my family here and there, and I felt the need to share them. Stories that often go unheard and perspectives that have been ignored for far too long. This need inspired me to embark on this project that would take me to my village in Chivu, where I could interact with the community that experienced the war firsthand. Only venturing with my camera and a notebook, I sought to listen and learn from those who had lived through the significant chapter in our history. What I discovered were rich and compelling stories that deserved to be shared, that illuminated the strength and resilience of my people. I consider it a privilege to have heard these voices, and I hope to amplify them. My first interaction with the combatants was in 1975, when the pioneer combatants first visited our village in Komba. And my father was actually the village head. Therefore, by virtue of the position, he is to be the first port of call. So I definitely remember in around September, October 1975, the first two combatants came to our village. The names, I can remember them by name. It was Comrade Edzai Wondo and Kenneth Charira. And these are the named Digeris. They were their named Digeris, if you want to call it. And the first thing which they did was to positionalize the village community. 89th video. Ipugwe. Vaisika mangwanani ngwana usika utaura kuti kubase right te vanhu voudzwa voenda kugoma, vakomana navasikana voenda ikoko. Zuva kana rovira yakunzi Pungwe, vanhu vese voungana usiku. Kana vaungana usiku ndopaakudzidziswa manje. Ndaive kuno ndini ndakatotanga kuvaona first vachitanga kusvika muraini, vachitoti ndai munosvedza vanhu kuminda uko tiri pamirapo. At the time when we first interacted with the combatants, it was probably 17, 15, 16 thereabouts, because we were just completing primary school. So you'll see that I referred to these first two combatants as the pioneers in the district. It took another year before the next group, the bigger group, started arriving in the district or in our area. Let's put it that. There were instances there, and I remember this being emphasized that without the support from the community, the liberation struggle would not be easy. Gorera 1977, around July, makomrades akauya makusese takarara aibva anokera mbanamuka ndine munin'ina in the Rogers sikanzi mujiba tuda kutuma kwachirangwanda unowadza kuti vana mukoma vauya chibva nana Rogers adateedza nebhura rachirangwana ndichiudza po kuti vana mukoma vauya vari mugoma. The struggle
was essentially between the white establishment. They set up shop and formed various successive governments in various forms. Over 1890, the responsible government in 1923, it was between a fight between Varungu in the sense yekuti ndo vakanga the colonizing government nevanhu vatema. So you see kuti kana vanhu vachiti varungu nemasoja, the white government yaiemploya vanhu vatema within their army. And it saka the army comprised varungu and vanhu vatema, but the whole army as an entity was fighting combatants. Yakadedzwa nemakomrades saka taive ana chimbwido vaikwira mumakomo tichiwachira ana mukoma nekuvacherera mvura dzekugeza nekubika sadza tichivapa. Chimbwido riri kureva kuti musikana akarwa hondo, mujibha riri kureva kuti mukomana akarwa hondo. Toti saizvozvi togona kudedzwa kana kuti uyai kumusangano kuchivana chimbwido tisana chimbwido vacho zvinenjera kuti vasikana vakarwa hondo, nyange wamudzimai asi chimbwido rine richireva kuti munhu akarwa hondo. Tadziisa mvura, munhu waitora chitini chako chine mvura inodziya nedhishi rako nesipu nemafuta kana uinawo ekuzora woenda nazvo. Makomrades vonogeza waenda mugomo nazvo bhesi kwavanenge vari. Masvika ikoko muchaswera muriko kubhesi ikoko muine makomrades mubhesi imomo. Kana vaine hembe dzavo dzinoda kusonwa muchisona, mvura yekunwa muchiburukawo mubhesi. Kwai kusiriko kungoti kana muri vana chimbwido chero muri 15 moburuka. Aigara kubhesi iko mutumwe wodzoka kwaunenge uri ipapo haugarimo mubhesi makati kana uri muchibha haugarimo, unongotumwa wodzoka oisa zvawatumwa zvacho wakutotangazve kuti chiona kuti nyika yakamira sei. Saka munenge muchitozikanwa kuti uyaenda zvakadai, uyaenda kwakadai, uyaenda kwakadai. Nekudzoka kwacho kwaunenge waenda zeikoko unenge uchitobvunzwa zvekuona kuti kwakamira sei, unotouya zveuchitaura kuti kwakamira zvakati. Kungave kure kwawanga waenda kwaona kuine masoja anenge ari kunototaura zviriko iko kwakamira zvakati. Wauya sei zveunobvunzwazve kunzi koiwo wauya sei, wafamba sei, kuitira kuti unobatwa nevavengi. Havakurovi panguva iyoyo, havakupfuri panguva iyoyo, vanokubata wokubvunzurura zvakasimba. Kana vakubvunzura zvakasimba, iwe ndiwe uchataura kuti kwedu uku vanogara pakati, vanoitira pakati, zvakamira so, wakufambwa newe iwe ndiwe wakufambwa newe. Saiti hondo yaiuya tiri mumakomo tainzi nana mukoma kana titindege kati ndiri takona kunzi take cover ndimuzvizwisisa kuti take cover kwekuti hwanda. Saka taimba tati zii tosedzakaita muti uyu waikwira uiti movements kana kudai. Saka wairamba wakatomboti namata nemuti iyoyo kuti ndege isaone kuti chii pane munhu apo. Ukati paka ndege yaimba yaona kuti pane munhu maigona kutanga kubhombwa muri mugomo imomo. Panguva yacho zvari zvakaoma zvokuti achitotaura kudai so musoro inotokanganisika. Vaiuya hakuna kunonaya, hazvina kuti kuri kunaya zvatinoti mvura yauya mhanya zvaive zvisiko. Mune muriko kugomo vakamira nemuti kumira nemuti kusvikira mvura yakapera. Ganda iri raita waita white nemvura murimo mugomo. Nguva ino yepfumvudzai miti yazunzika mashizha, taiti ine mauniform ebrown kuitira kuti ndege dzikauya, hondo ikauya, zvese zvichingoenderanawo nemashizha ari kugoma. Pandakaona ndege dzauya takupinda mubhesi hatina kuzokwanisa kusvika, takabva tadi
tamhanya takananga nekumatyakao ndege dzichiita bombardment mubhesi muyamuyamo chibva tamhanya takadai tanobudira kushagari tasvika kushagari ubva takirosa rwizi ndezi zvichingotenderera tasvikokuwanda maya muine mombe muguto ndingangoti ndege dzakatanga zvekumaraundi past 7 in the morning kusvika kuma 6 manheru ndobva takazoya panopamba svika panopamba kwava kunoti tsva kusiba pana comrade akauya mbo zita rake handicharizivi akati pane mwana ari kuchema mugomo tibva taenda ndiine bhara handichazivi kuti ndakaenda ndiinani mwana wayo takasokona anga ari hanzvadzi yangu yandaiteedzera yainzi Jasmine akanga akarohwa nenapalm all over izvi zvese izvi patamupusha nebhara patauya naye aigara nambuya. Ndakangoona ndege ichimhara handisi kuziva kuti matofiwa takazoti zuva rotovira ndopatakazoti tokwira mugomo ndobva tanowana mumwe mwana akaana ndege irikuwa nemapolishi munomu takabva tamuviga that very day initial grave. Saka mubhetoro umu vanhu vando remember vakashaya pana ainzi Lois Dangwa iye akaita zvekusungirwa pahelicopter akaendwa naye nemumwe mukomana wekuchirangwanda George Magaizana. Lois Dangwa hatizivi kuti akaendeswa kupi nguva yayo kuti atoona anga akahengwa paheli natariro vakasungwa ndobva vasungirwa pahelicopter ndobva vatoendwa vakarembedzwa kuti vakangodonhedzwa vakangodonhedzwa kana kuti kutwi munozi. hondo yakaipa magariro ataita ezina akanaka waungogara zvaunoda asi yasisiri zvakare izvozvo zvekuti unogara wakangodaiwo wokuita semunhu uyo akasungwa ndehondo hatichaida. Vana vedu vanenge vachibvunza kuti hondo yaitwa sei toti haitaurwiwo yaiti munhu aipinda mumadhaka ibuya Dhangwa chaiyo chaiyo takachema unganga akapinda munhu upi wobudamo vachiuya pamba pedu vakauya vakanama zvese nenzeveni takachema tikati kasi matema akuzviuraya anzi hondo yauya ndiri kudhuze nokunwizuko yakaoma haiwa yezvinotagara hedu zvakanaka tozvifarira. Hondo yaishungurudza asi takasunungura akutaura iye zvino hondo yakapera kazvichine basa rei takaitora tikaya yedu kusvikira vana vedu wameno nyikati yayedu panguva yacho kusazvitaura kwanda ichitaura kuti zvinorwadza nhama dzedu dzakatisiya panguva yehondo vamwe vakakuwara vamwe vakatsva fira nyika yeZimbabwe. My journey to learn more about the Second Chimurenga has been extremely enlightening and transformative. Being able to hear the different perspectives on a war that shaped Zimbabwe's history bridged the disconnect I initially felt when I started doing my research. Hearing these raw and heartbreaking stories made me feel a sense of appreciation that I initially did not expect to feel. Appreciation for the people that fought for our country's freedom and for carrying these stories onwards for those that cannot. Without knowing the extent of our past, we have nothing to be thankful for in the present and to keep fighting for in the future.